Okay. सबैजनालाई स्वागत छ उपस्थित सबैजनालाई स्वागत छ हिजो अस्तितिर त्यो गीत सित बजाएको थियो है हिजो वालामा अनि एकदमै चल्यो त आज पनि मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो के गीत पनि बजिरहेको हुन्छ अलिकता इन्जोयमेन्ट पनि हुन्छ इट्स भेरी नाइस आई इन्जोय इट लेट्स प्ले समथिङ है त लेट्स प्ले सम म्युजिक लेट्स सी एनिमे रोयल्टी फ्री वाला बजाउनु पर्छ नभए फेरि गाह्रो पर्छ ओके कस्तो आवाज आइरहेछ त आवाज आइरहेछ गीतको आवाज आइरहेछ हाउज द आवाज कस्तो छ के छ सबैजनाको हाल खबर यो कोरोनाको सहरमा everyone's having a hard time गीत छैन ल oops ओके अब चाहिँ होला I think adaptive controls हुनु पर्ने हो के that should work better I think adaptive controls ले चाहिँ त्यो गीतको भोल्युम घट्यो भने चाहिँ अलि यतातिर भोल्युम एडजस्ट गरिदिने गीतको भोल्युम बढ्यो भने यतातिर एडजस्ट घटाइदिने त्यस्तो भयो भने चाहिँ I think I can write a script तर I'm too lazy to write a script है आयो and yeah अर्को केही प्ले गरौँ I think let's see and the sun is shining on you baby you look so fine मलाई चाहिँ कस्तो त्यो के ब्लिचको त्यो गीतहरू बजाउन मनपर्छ होइन म चाहिँ त्यसै सुनिरहेको हुन्छु प्रोग्रामिङ गर्ने बेला चाहिँ म चाहिँ प्रायः जस्तो एनिमेको त्यो गीतहरू सुनिरहेको हुन्छ होइन तर र ब्लिचको आई रियली इन्जोय तिमीहरूले ब्लिचको त्यो पोएट्री पढाएछ आई लभ द त्यो ब्लिचको पोएट्री त्यसको म्याङ्गामा छ नि एनिमेमा छ कि छैन मलाई थाहा भएन बट त्यसको ब्लिचको म्याङ्गामा आई लभ द ब्लिचको पोएट्री अनि त्यो चाहिँ त्यसको त्यो गीतहरू पनि त्यो यस्तो राम्रो लाग्छ मलाई ब्लिचको चाहिँ एन्ड सो आई लिसन टु इट प्रोग्रामिङ गर्ने बेला चाहिँ नि ब्लिचको गीत सुन्दा प्रोग्रामिङ गरेर भन्छ यस्तो मनपर्छ मलाई चाहिँ तर आई कान्ट प्ले इट स्याडली यहाँ चाहिँ हुन त केही नै हुँदैन यत्रो 4-5 जनाको लाइभ स्ट्रिममा तर पनि आई डोन्ट वान्ट टु टेक द रिस्क हुन्छ नि कम्पनीको अकाउन्ट हो बेकारमा कपिराइट लायो भने तनाव मेरो खाताबाट भए त जे पनि गर्न पाइन्थ्यो आई वुडन्ट रियली गिभ अ शिट तर या
आजको चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ आइरहेछ मेरो आवाज चाहिँ क्लियर छ टेल मी अबाउट द्याट मेरो आवाज क्लियर छ भने चाहिँ आजको यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरिहालौँ बिकज normal. Okay. So, all right, let's start. Sorry, teaching you. You also. All right, right now. Let's do it. All right. Yep. Okay. So. Get some name. What I really wanted to talk about is okay, whatever. What I really wanted to talk about is the खासमा CI/CD भनेको चाहिँ CI/CD को कुरा चाहिँ मलाई गर्न मन थियो क्या आजको लाइभ स्ट्रिममा because CI/CD is one of those things that's very mysterious. And prior to so developer or like saying it's just like and then you also have DevOps, right? So DevOps development operations so to Kyo when the like confusion so then you have a few different things, right? You have a few different things and they are very confusing to especially beginners to अथवा केही एक दुई वर्ष मात्रै एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ these are some very confusing things and so what I want to do is discuss these topics, right? So discuss the topic of continuous integration, continuous deployment, continuous development continuous अनि त्यसपछि you have things like operations. So what are operations? What are developmental operations? Development यो चाहिँ एकदम कर्पोरेट भाषा हो अनि यो यस्तो कर्पोरेट भाषा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै सरकार पनि छैन बुझ्न पनि मन छैन that's if I should say so. So let me check एकपटक stream, how's the stream going, and then I think we can start with the live stream. Yeah, I think musically loud नै भयो. Let's see. Let's just play this. Okay. And oops. Okay. Let's do this. Yeah, एकदमै अब सानो भयो त्यो आवाज चाहिँ and I think अब चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ आउँछ होला राम्ररी. Anyway, so what I wanted to discuss was CI/CD. CI/CD मा के हुन्छ त? Right, so what we're going to do आजको stream मा चाहिँ
is we are going to use SiyaSang servers for CI/CD हैन with GitLab, right? So GitLab सँग चाहिँ हामीले आफ्नो सर्भरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौं. How do you do that? It's honestly very simple. तर गरेर चाहिँ के गर्ने, right? So you have to learn like first मा चाहिँ CI/CD के हो, and then we can go into SiyaSang अनि त्यसको सर्भरमा चाहिँ के कसरी गर्ने, right? So we are going to what my goal is, right? So यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ my goal is to have a custom build. हामीले चाहिँ एउटा आफ्नै टर्मिनल चाहिँ कम्पाइल गर्छौं बेसिकली, राइट? आफ्नै एउटा टर्मिनल कम्पाइल गर्छौं. टर्मिनल के हो? and we are going to automatically produce executable binaries for the terminal. So what is the terminal? This is the terminal, हैन? यसमा ls गर्न सक्छु, right? I'll just remove all of these files, हैन? And so I have these folders यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ if you'll notice. And so what is this program that is showing me this? Well, that's a terminal, right? By the way, I'd love if everyone liked and subscribed and all of that. Thank you. So this is the terminal. So we are going to as a compile our own terminal, modify it यता उता गर्ने हुन्छ नि सबै कुरा. अनि by the way, तिमीहरु everyone in the live stream, like सबैजनाले चाहिँ whoever I'm going to like यस्तो हुन्छ, I'm going to ask questions. I'm trying a new thing. I'm going to ask questions. Ani whoever answers the questions in the chat will get free credit on siyasang.com. Right? So I'm going to ask questions बिचमा, and I have a pencil अनि I have paper हुन्छ नि. अनि म चाहिँ यहाँ सबैजनाको त्यो username चाहिँ लेख्छु म, right? So के गर भने answer the question and then give me your username and then I'll note it down, and then everyone who answers है will get like 100 रुपैयाँको credit on siyasang.com to create your own servers. So अहिले login गर्यो भने चाहिँ initially you get 100 rupees, अनि if you answer questions then you get a extra 100 rupees, right? So सबैजनाले चाहिँ अहिले login गर्यो भने 100 रुपैयाँ त्यसै पाउँछ. That's our offer अहिलेको लागि चाहिँ. अनि plus once you know once you के भन्छ answer one of my questions that I'll ask, you get an extra 100 रुपैयाँ, right? It's going to be programming को questionहरु है. So let's get started. आजको यो एकदमै रमाइलो लाइभ स्ट्रिममा. आज रमाइलो किन भने यो चाहिँ I really enjoy doing this stuff, right? So लाइभ स्ट्रिम नभए पनि म गर्थे. अब चाहिँ म लाइभ स्ट्रिममा गरिरहेको छु. So that's the only difference. So first, what I want to talk about is suckless.org. What is suckless.org? You know, well, suckless ko say your philosophy, right? So you have to make your software suckless, right? So what does that mean? What does it mean to have your suckless.org? What does it mean to have suckless software, right? So let's go into philosophy, right? Okay. So yeah, right. So suckless software मा चाहिँ what does it mean? You know, basically suckless को चाहिँ त्यो history दाइ कपाल काट्दिनु भएको यार कपाल काटेको मलाई चाहिँ यस्तो डर लागिरहेको थियो कि आज कपाल काट्नमा चाहिँ because त्यो नेपालीमा के भन्छ हजामलाई नाईको पसलमा गए है नाईको पसलमा गएको अनि कपाल काट्नलाई अनि पुरा भयो त्यस्तो अब त्यो कसको चाहिँ कोरोना मलाई लाग्ने होला भन्ने डर हैन अनि तर उसले चाहिँ पुरै त्यो डेटलमा सबै पुरा सफा गर्यो मास्क लगाएको थियो अनि सफै थियो भनौं न तर पनि यदि म चाहिँ अब लाइभ स्ट्रिम मैले गर्न छोडे भने मलाई कोरोना लाग्यो भनेर सोच्दा हुन्छ है So suckless के हो त राइट suckless सफ्टवेयर चाहिँ ओके सो स्टार्टिङमा सफ्टवेयर कस्तो थियो भनेर हामीले सोच्नु पर्छ राइट स्टार्टिङमा एकदमै सुरुमा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै सजिलो थियो राइट एउटा सफ्टवेयरले एउटा काम गर्थ्यो बेसिकली
अनि दुईवटा सफ्टवेयरले दुईवटा काम गर्थ्यो यु नो इट वाज इन्क्रिमेन्टल 10 वटा सफ्टवेयरले 10 वटा काम गर्छ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सफ्टवेयरले 1000 वटा काम गर्छ अनि दुईवटा सफ्टवेयरले 1010 वटा काम गर्छ राइट यु कान्ट रियली से द्याट दुईवटा सफ्टवेयर दुईवटा काम गर्छ पहिला चाहिँ यस्तै थियो दुईवटा सफ्टवेयर दुईवटा काम गर्छ राइट एउटा सफ्टवेयरले प्रिन्ट गर्छ अर्को सफ्टवेयरले एडिसन गर्छ त्यस्तो खालको यु नो इट वाज सो सक्लेसको फिलोसफीले चाहिँ के भन्छ भने यु हेभ टु make software that sucks less basically so what does that mean you know so let's read this right we are the home of quality software such as DWM, dmenu, st and plenty of other tools which focus on simplicity, clarity and frugality right so एकदमै सक्लेस सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल सफ्टवेयर हैन जसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सजिलो होस् एडिट गर्न सजिलो होस् हैन our philosophy is to keep things simple, minimal and usable so minimal is the term that you should focus on simple हैन minimal and usable पनि right if it is एकदमै simple र minimal तर चलाउनै मिल्दैन भने के कामै गर्दैन भने त्यो simple बनाएर के काम you know so it has to be all three things simple, minimal and usable minimal भनेको चाहिँ कस्तो भने थोरै भन्दा थोरै फिचर भएको simple भनेको सजिलो सहज सजिलो हैन कि सहज अनि युजेबल भनेको चलाउन मिल्ने right so we believe this should become the mainstream philosophy in the IT sector अब यो चाहिँ अलिकता उनीहरुले आफ्नो मेरै सिद्धान्त चाहिँ भन्दा ठुलो भनेर भनिरहेको छन् त्यो छोडौँ अहिले सबैले त्यही भन्छन् unfortunately the tendency for complex error prone and slow software seems to be prevalent in the present day software industry which is very true के भनिरहेछ भने अहिलेको सफ्टवेयरको you know इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अहिले you can see you know जस्तै Windows is one binary basically and it's very complicated you know and it has all of these parts and you know it has all these extra executable things that you don't know how they work and what do they do and एकदमै complicated like Linux आफैमा हेर न यत्रो ठुलो projects right so it's very software these days is very complicated जस्तै Firefox मा कतिवटा features छ र do we use all of these features no we don't nobody uses all the features in Firefox तर पनि छ के so yeah that's the right so that's the problem so that's यो चाहिँ त्यस्तो सफ्टवेयरको विरोधी मान्छेहरु हुन् right so our project focuses on advanced experienced computer users this is not for noobs भन्ने खोजे हो हैन noobs beware don't come here you're a noob if you don't understand this एकदमै त घमण्डी टाइपको तर सफ्टवेयर प्रोग्रामरहरुले यस्तै हुन्छन् घमण्डी टाइपकै हुन्छ okay in contrast with the usual proprietary software world or many mainstream open source projects that focus on average and non-technical end users we think that experienced users are mostly ignored okay so this is खासमा मेरो अलिकता सिद्धान्तसँग पनि यो मिल्छ यसले चाहिँ के भन्छ भने सबै प्राय सफ्टवेयरहरु चाहिँ एमेचर नुबहरुको लागि मात्रै फोकस गरिरहेको हुन्छ र अलि एक्सपिरियन्स्ड युजरहरुको लागि चाहिँ सफ्टवेयर बनाएको हुँदैन र आई एग्री र त्यति मात्र हैन सफ्टवेयरमा मात्र हैन जस्तै हाम्रो कलेजहरुमा पनि प्रेजेन्टेसनहरु हुन्छ वर्कसपहरु हुन्छ त्यो चाहिँ सबै कुरा त्यो बिगिनरलाई मात्र टार्गेट गरेर गरे हुन्छ के कसैले चाहिँ मिडियम एभरेज लाइक इन्टरमिडिएट लेभल र एडभान्स युजरहरुको लागि चाहिँ कसैले वर्कसप प्रेजेन्टेसनहरु गरिरहेको हुँदैन and I countered that I did to NOSCO tech talks and presentations and मेरो presentation चाहिँ जहिले पनि advanced users लाई target गरिरहेको हुन्छु if you're a noob then please leave हैन तर you know if you're an amateur if you're just beginning to write code what I want you to do is listen to me and I know that you won't learn like पुरै 100% पुरै मेरो कुरा नबुझे पनि हुन्छ नि 90% मात्र बुझे पनि 10% मात्र बुझे पनि र बिचमा कुनै जति प्रतिशत बुझे पनि टर्महरु चाहिँ सुन्नु पर्यो के राइट टर्महरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो so let's look at this right in contrast with the usual proprietary software world or many other mainstream projects that focus on average and non-technical end users we think that experienced users are mostly ignored which is true म बाहिर जानु पर्ने भो पछि हेर्छु ल भइहाल्छ नि यो त युट्युबमै हुन्छ है बाहिर जाँदै छौं भने मास्क लगाएर जाउँ है मास्क नलगाइकन नजानु आज मैले मास्क लाउने बिर्सेँ
अरूलाई चाहिँ भनिरहेको छु है This is particularly true for user interfaces such as graphical environments on desktop computers, on mobile devices, and so-called so-called web applications. Your so-called web application ma एकछिनमा जान्छु. So let's discuss your user interfaces. User interfaces are the worst things in the world. किनकि मलाई एउटा बटन चाहियो भने HTML चाहिँ एकदमै दामी छ है, HTML पर्फेक्ट. तर HTML बाहेक के अब जस्तै डेस्कटपको लागि एप्लिकेसन बनाएर चाहिँ एउटा बटन चाहियो भने हैन 100 लाइनको कोड लेख्नुपर्छ के, 100 लाइनको कोड लेख्नुपर्छ. इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ. अनि अब त्यही अब त्यो युजर इन्टरफेस चाहिँ अब डेस्कटपमा पनि बनाउनु छ, मोबाइलमा पनि मोबाइल एप पनि चाहिन्छ अरे, वेब एप पनि चाहिन्छ अरे, ट्याब्लेटमा पनि चल्नु पर्यो, टिभीमा पनि चल्नु पर्यो, कम्प्युटरमा पनि चल्नु पर्यो, यत्रो कम्प्युटरदेखि लिएर यत्रो भयङ्कर कम्प्युटर सबैमा चल्नु पर्यो. यस्तो स्केलेबल हुन्छ नि, त्यो पुरै ड्र्यागेबल, टचेबल, त्यो सबै सफ्टवेयर त्यस्तो बनाउन चाहिँ एकदमै ल्याङ्छ र एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ. Right, so this is what they're saying. And they're saying desktop computers, mobile devices भनेको त अब चाहिँ एन्ड्रोइडमा बनाउनु छ भने जावा नै गर्नुपर्ने क्या, अरू केही हुँदैन. अब फ्लटर छ माने मैले, तर whatever, you know, let's not go into flutter. त्यो आफ्नै त्यसको आफ्नै काण्ड छ. तर and they're calling it so-called web applications because Suckless philosophy अनुसार web applications aren't really applications. They are web pages. They are हुन्छ नि websites. They are not web applications because web applications are technically are technically a paradox because you can't have applications on the web because applications run on computers, and if it's running on the web, it's running on someone else's computer, and if it's running on someone else's computer, it's not really your application. So just the logic. We believe that the market of experienced users is growing continuously, with each user looking for more appropriate solutions for his or her work style. And this is very, very true. This is very, very true. पहिलाको चाहिँ हैन हाम्रो यो आमा बुवाको पालामा चाहिँ सबैजनाले सबै काम आउनु पर्थ्यो के, हुन्छ नि. जस्तै मेरो हजुरआमालाई चाहिँ सब थोक खाना पकाउन आउँथ्यो, सब घरमै बन्ने के, मिठाई पनि घरमै बन्ने, अचार पनि घरमै बन्ने, सबै घरमै बन्ने. आजकल किन घरमै बनाउनु पर्यो? जब चाहिँ पसल छँदैछ, पसल गएर सामान किन्न पायो भने किन घरमा बनाउनु? यो पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने हुन्छ नि ज्याक अफ अल ट्रेड्स जस्तो सबैलाई चाहिँ सबै कुरा अलिअलि सिकिराख्नु पर्ने के. अलिअलि औषधिको बारेमा पनि मान्छेहरूलाई थाहा हुनु पर्थ्यो, अलिअलि हुन्छ नि सबै कुराको बारेमा थाहा हुनुपर्ने. र अहिले चाहिँ हामी स्पेसलाइजेसनमा जाँदैछौँ, सबैको आफ्नो स्पेसलिटी छ, हुन्छ नि. डक्टरहरू छन्, डक्टरलाई औषधिकोहरूको बारेमा मेडिसिन सबै नलेज छ, राइट. सो मेडिकल कुराहरू. अनि वकिलहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ नियम कानुन सबै थाहा छ, हुन्छ नि. र हामीलाई के चाहियो भने चाहिँ उनीहरू कहाँ जान्छौँ, राइट. सो अहिले चाहिँ पुरै विश्व नै स्पेसलाइजेसनतिर लागिरहेछ. द्याट्स वाट देयर सेइङ, यु नो, कि एक्सपिरियन्स्ड युजरहरूको ग्रोथ चाहिँ बढिरहेछ, राइट. द्याट्स वाट देयर सेइङ एन्ड दे आर ट्राइङ टु फोकस अन दोज युजर्स. लेट्स रिड द मेनिफेस्टो. The manifesto is okay, yeah, so let's see. They're dissing on hackers. Yeah, so most hackers don't really care about code quality. Hacker भने जस्तो के, it's very they're very त्यस्तो खालको. Alright, so thus if they get something working which seems to solve a problem, they stick with it, right? Which is technically hacking. Like hacking, what does hacking mean? It means to find a clever solution to a problem. But it's not, hacking doesn't mean you have to find an elegant solution. You just have to find a clever one. Like the obfuscated solutions are also sometimes very clever, and that's what they're saying, that just because it solves a problem doesn't mean that it's usable. Like it might solve the problem for you, तर अर्कोको कम्प्युटरमा चलायो भने चल्दैन, चल्ने पनि हुन सक्छ. So त्यस्तो केसमा चाहिँ you have to have software that is simple, minimal and usable. So
Yeah, code complexity को कुरा गर्छ. Quality rewrites rarely happen because hackers are proud of large amount of code. एकदम ह्याकरलाई डिसाइन गरेछ कि यिनीहरूले. They think they understand the complexity of the code, thus there is no need to rewrite it. They think of themselves as masterminds, understanding what others never hope to grasp. To these types, complex software is the ideal. Wow, that is a strong statement and a true statement, खासमा. यिनीहरूले के भनिरहेछ भने बेसिकली ह्याकर भनेको बेसिकली डेभलपरहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले ह्याकर्स भन्छन्. म पनि. सो what is a hacker? A hacker is anyone who writes code to solve problems. हामीलाई चाहिँ र मलाई पनि हुन्छ कि यो चाहिँ it's a thing because computer science is an art and in any form of art if it looks complex then we feel proud of it. And so यो चाहिँ एउटा एकदमै नराम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ भने if it's difficult to learn the project we can either try to make it simple or we can try to learn the project like एकदमै यस्तो okay so what we do is we see a project that's very complex. I know, and step one is to see how the project, like learn how the project works, and we invest time into it. हुन्छ नि हामीले चाहिँ एकदमै समय त्यसमा लगानी गर्छौँ अनि समय लगानी गरेर हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट सिक्छौँ है. अब यो हामीले बुझ्छौँ अब यो प्रोजेक्टले चाहिँ यसरी काम गर्ने रहेछ भने हामी बुझ्छौँ. तर त्यसपछिको जुन स्टेप छ नि इम्प्रुभिङ द प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ कि because we feel proud, we feel like yeah I know something that others don't. So we try to keep it that way. We try to keep the project complex so that we feel that sense of pride. But if we look at it in a very analytical way, if we look at it alikata if we look at it in a way just a कसरी भनौँ. Okay, if we look at it from an objective point of view, हैन हामीले त त्यो बुझिसकेपछि त त्यो केही गाह्रो छ भने त्यसलाई सजिलो बनाउनु पर्ने हो नि. तर हामीले त्यो चाहिँ गर्दैनौँ प्राय जसो है. मेरो अनुभवमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ. And we should be doing that. And that's what they're saying. Ingenious ideas are simple. Ingenious software is simple. Simplicity is the heart of Unix philosophy. The more code lines you have removed, the more progress you have made. As the number of lines of your code in your software shrinks, the more skilled you have to become and the less of your software sucks. Now, यहाँ उनीहरूले एउटा कुरा लेख्न छोडेको छन्. What they're saying is, as the number of lines of code in your software shrinks. यसमा एउटा एड गरौँ. As the number of lines in code shrinks, as the number of lines shrinks, but the features remain the same. Feature हटाएर लाइन घटाउने होइन कि feature चाहिँ त्यति नै होस् तर lines of code चाहिँ घटाउने. त्यो गर्यो भने चाहिँ थोरै सफ्टवेयर थोरै हुन्छ है. सफ्टवेयर थोरै हुन्छ र त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ म्यानेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ. अनि आई हेभ सिन दिस थिङ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एउटा कुन चाहिँ नि क्लास थियो त्यसमा चाहिँ सफ्टवेयरको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हामीले लाइन्स अफ कोडबाट क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ राइट. एन्ड देन वी वुड लाफ बिकज लाइन्स अफ कोडले थोरै न सफ्टवेयरको कम्प्लेक्सिटी क्याल्कुलेट गर्छ. द्याट्स यु युज एल्गोरिदम्स एन्ड थिङ्स लाइक द्याट टु क्याल्कुलेट कम्प्लेक्सिटी. लाइन अफ कोडले थोरै न गर्छ. एन्ड बट देन वन्स यु स्टार्ट वर्किङ खासमा यु रियलाइज द्याट लाइन्स अफ कोड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किनकि जति धेरै लाइन अफ कोड भयो त्यति धेरै कोड मेन्टेन गर्नुपर्छ के. यु नो वाट आई मिन. यो कुनै त्यो लभ लेटर होइन नि लेखेर फालिदियो यु नो लेखेर दिएपछि सक्यो. लाइक यु हेभ टु राइट इट वन्स एन्ड देन मेन्टेन इट फर एभर बेसिकली. सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ फन्डामेन्टल्समा. सो त्यही भएर चाहिँ लाइन अफ कोड इज अ भेरी गुड मेजर अफ सफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी. जति धेरै लाइन अफ कोड छ त्यति धेरै मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ र मेन्टेन गर्न गाह्रो हुने कोडलाई नै कम्प्लेक्स कोड भन्छौँ. सो लाइन अफ कोड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. र एलएलओसी भन्छौँ एउटा अर्को चाहिँ लजिकल लाइन अफ कोड. तर लेट्स नट गो इन्टु द्याट. एनिवे सो दिस इज सक्लेसको फिलोसफी राइट.
It's very interesting. Suckless.org मा गएर पढ्दा हुन्छ. So why am I talking about this? Right? Your CI/CD को त्यसमा चाहिँ. Why am I talking about suckless? Well, I'm talking about suckless किनकि हामी चाहिँ आज एउटा suckless software install गरिरहेका छौं and we are going to see यो philosophy चाहिँ यो हो. अब यो philosophy को यो सिद्धान्तको application चाहिँ के छ त हेर्छौं है त. Let's go into यही छ के list हैन. So these are all the tools that they use. Politics on act. These are all the tools that they use, and I want to talk a little bit. Anyway, I want to talk a little bit about project sucks rocks wala part. This is very funny mero lagi chai हैन. So let's look at sucks. Let's see उनीहरुको अनुसारले चाहिँ what are the software like कुन software like that suck. So top मा छ things that suck. System D, the web. So the internet, the web, the internet हैन the web, the world wide web sucks. Why does it suck? यो त्यो पढ्दा हुन्छ. Actually let's go into that एकछिन मा छोटकरी मा जाम है. I'm not going to spend much time in it. Okay, so this is a motherfucking website. Let's look at this motherfucking website. Alright, that's a motherfucking website. Okay, this is a better motherfucking website. Let's look at this better one. This is still a motherfucking website, and it's more fucking perfect than the last guys. Seriously, it takes minimal fucking effort to improve this shit. 7 fucking declarations. That's how CSS looks like. Grotesque pile of shit, okay? Okay. Let it breathe, blah blah blah. So this is a website. And this is the best motherfucking website. Alright. Competition nahi chala tha ke? Right, and this is yes, this is a fucking satire. Okay, म चाहिँ प्राय जस्तो नेपाली युट्युबरहरुले ब्लिप गर्छ है, like fuck bleep, you know, त्यस्तो खालको. Yeah, I don't really understand, you know. हुन्छ नि. तर whatever. For short, there is an basically उनीहरुले किन भनिरहेछ भने I really recommend going to look at त्यो के हो त्यसको नाम के लन्डुक त्यसको एउटा YouTube video छ about why the internet sucks कि why the web sucks. Yes, okay. It's a very nice video and I recommend that everyone watches that. Let's actually look at पछि हेरौँला. Okay, so what else sucks? अलिकता तिमीहरुले बुझ्ने कुराहरु हेरौँ है त. GCC sucks. GCC is the virus which has spread into nearly every Linux distribution and has added its language extensions to be not easily replicable. As of 2016, it is now written in C++ and so complete suck. Why can't a compiler just be a simple binary doing its work instead of adding path dependencies deep into the system? Sayo. Siyalang is written in C++. If you don't believe that it sucks, try to build Siyalang by hand. Sahi भन्यो. Alright, so let's look at projects that rock. Okay, Muzzle. Okay, so Gitlab sucks. Gitlab is the GNU standard library. stdio के सबै Gitlab बाटै आउँछ. And Muzzle, which is another standard library implementation, is attempts to be smaller than Gitlab C basically. त्यसै गरी compilerहरु छ TCC, Tiny C compiler, GCC को alternative I guess. मैले चाहिँ TCC युज गरेको छ, अरूहरु चाहिँ मैले युज गरेको छैन. Compression algorithmहरु छ, you know, zlib चाहिँ मैले युज गरेको छ. अरु के छ यहाँ, you know. Okay, so distros, Bear and
Morpheus. These are the two distros. Morpheus चाहिँ त्यो भयो त्यो कुन मुभी रे Matrix को रेफरेन्स Morpheus त्यो मीम छ नि त्यो red pill लिने कि blue pill लिने वाला that guy is Morpheus. Yeah. Okay, some programs work well with DWM. So we're going to talk a little bit about ST है. This is the philosophy. अलिकता मैले चाहिँ तिमीहरुलाई यो तिमीहरुको मुखमा चाहिँ अलिकता गंगाजल छिटके जस्तो हैन सक्लेसको फिलोसफी छिटकिदिए मैले. And so म आस्क गर्छु कि तिमीहरु चाहिँ success.org मा गएर यो पढ्छौ आफै because कसैले भनेर सुख छैन. यो आफै पढ्नु पर्छ. We are going to now learn about ST. Okay? ST के हो त? ST is simple terminal. अनि नाम जस्तो नाम त्यस्तै काम. Simple terminal ले के हो त simple terminal? Simple terminal is a simple terminal. It's very simple. यसमा कुनै फिचर पनि छैन. यो यति सिम्पल छ कि यो टर्मिनलमा स्क्रोल पनि गर्न मिल्दैन. Right? And you might say, well, just terminal कसले चलाउँछ त? म चलाउँछु. This is simple terminal. I use this terminal. Right? This is what I use. And I've written the whole to SiyaSang.com को पुरै त्यो software, and I've written all my software almost in simple terminal. के बिग्रियो? Oops. Ali. Okay. Yeah. Okay. Yeah. हैन म चाहिँ अलि जंगेर मैले यो इयरफोन नै तान्दिएछु के. And so yeah, अब चाहिँ ठीक छ होला. All right. जंगेर इयरफोन नै तान्दिएको and then त्यो यसको म्यानुअल वालाले चाहिँ रेकर्ड गर्न थालेछ. So yeah. अब चाहिँ ठीक छ होला. Anyway. ST simple terminal है त. Blah blah blah. X term is bloated and unmaintainable. Right? Here is an expert. You whatever, you read it for yourself. I don't really care. Okay. Actually, let's read it. Abandon all hope, ye who enter here. This is undoubtedly the most ugly program in the distribution. It was one of the first serious programs ported and still has a lot of historical baggage. Ideally, there would be a general TTY widget and then VT blah 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 sub widgets so that they could be used in other programs. We are trying to clean things up as we go, but there is still a lot of work to do. यो चाहिँ X term को भयो, right? Needless to say, things have not changed. It's still ugly. It has over 65,000 lines of code and emulates obscure and obsolete terminals you will never need. Okay, so X term is bad. The popular alternative RxVT or URxVT चाहिँ त्यसको Unicode वाला भयो. रमाइलो के छ भने URxVT is Unicode enabled RxVT तर URxVT मा default ले Unicode support गर्दैन, which is yeah. Anyway, Jai Linux, Jai open source. RxVT only has 32,000 lines of code. This is just too much for something as simple as a terminal emulator. It's just another example of code complexity. Right? So terminal emulation, blah blah blah, right? Okay. So we are going to check अब यो पहिला हामीले चाहिँ clone गर्छौं, and then we are going to check कति line of code रहेछ यसमा चाहिँ है. अब X term मा चाहिँ ले भन्यो यही 65,000 lines of code छ. RxVT मा 32,000 lines of code छ. So ST मा चाहिँ कति lines of code छ, right? So let's git clone यहाँ link छ हैन यसको. Let's copy this. Open up a terminal. So let's actually go to this directory. मेरो यहाँ धेरै कुराहरु छ. ST भन्ने यहाँ छ कि छैन? छ रहेछ है. So I'm going to git clone this यस्तो अनि I'm going to clone this into ST fresh. Right? So I'm going to clone this into ST fresh. यो तिमीले हेर्न सक्छौ कि सक्दैन? I'll just make it bigger. Okay. Oops. Okay. There we go. Right. So this is version 0.8.4. हामी master branch मा छौं. This is a git
thingy, I don't know के भन्छ यसलाई, git repository नामै बिर्सिन्छु के. Okay, so this is the, okay, so यो त code भयो, but what do we do with this? Like, I mean, के हो यो, कसरी के गर्ने, what do we do? Number one thing, rule number one, never install suckless software from repositories. apt install st होइन, apt pacman-s st होइन, you know, के छ त्यसको त्यो rpm वालाको drf हो कि के हो, drf install st पनि होइन. You download it with git and then you install it yourself like a man. You you know, you compile it yourself. DNF, right? So you don't use any of that. You compile it. Maratko chhora jasto ho. Okay, let's do it. कसरी गर्ने के गर्ने यो चाहिँ हैन. So it's very simple. Number one thing, यस्तो project कुनै पनि project clone गरेपछि, right, number one thing you should do is readme, right? So readme column, right? And if you notice, this is not bloated markdown या यस्तो कुनै other bloated system. This is a simple text file. Markdown केही पनि होइन यो, right? It's to the point, very, this is a little description, right? This is a little requirement. You have installation code and you have the thing like, how do I run this wala? Okay, so installation error. Oops. Installation error. How do I install? Edit eti to make your local setup. st is installed into eti. Afterwards, blah blah blah, install st is necessary as root. Make clean install. Okay, so make clean install run for you. I know. Let's just run make clean install. Make clean install. There we go. Permission denied. Right. So you need root. I don't want to use root. Root is for wimps. I'm going to install it the way I am. Hashtag individuality. Hashtag whatever feminism. Okay, so let's use this. Config.mk. Kina config.mk? Because readme le bhanyo. Edit config.mk. Installation ko first step. Okay, so edit config.mk. Version, मध्ये version पनि भन्न सक्छु, right? Version 9000 है. अब यो इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ we can, अब यो ठाउँमा इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ it takes, this is the prefix basically, it installs everything here. So I don't want to install it here. What I want to do is I want to install it root, install it मेरो home को /.local को folder मा. Okay, so अरु सबै ठिकै छ, right? And now if I say make clean install, install भयो, right? Which st गरौँ. Let's run st अब. So this is normal st है. st मा मैले ठुलो पारे, actually let's make it full screen. This is the normal st हैन. अनि अहिले मेरो यो पनि बिग्र्या होला. Actually let's just, yeah, मैले आफ्नो default st नै उडाए. Anyway, I have that one. So this looks crap. I don't like this. This is horrible. Like, color scheme is terrible. You know, yeah, this is horrible. I don't like it. This is nice. This is nice, isn't it? This is nice. That was shit. This is nice. How do I do this? How do I actually what I'm going to do is I'm going to go back. Right? st मा जान्छु म, make install हान्छु. Right, and if I do this now, yeah, it works. So यो चाहिँ मेरो st हो के, but so let's install st पहिला. Now यहाँ गएर यहाँ 4 थिचौँ. Alright, so we have यस्तो code, right? अब मैले make मात्र हाने भने के हुन्छ थाहा छ? make मात्र हाने भने यहाँ आउँछ के. अब जस्तै make clean गर्यो भने चाहिँ it cleans everything up. rm गर्छ, यो यसलाई यो नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ rm गरिदिन्छ.
हैन तर मैले चाहिँ मेक मात्रै हाने भने चाहिँ इट क्रिएट्स दिस एक्जिक्युटेबल है सो म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रन गर्न सक्छु सो आई डोन्ट ह्याभ टु इन्स्टल इट अन माई machine. I can run it without installing it, right? Compiled using it. Okay, so first ma malai ke garnu cha bhane so let's check this. ST ko version heरौँ त I'm sorry. ST-V 9000 ST ko 9000 that's the version number. अब मेरो ST को version के छ ST 0.8.2 अब नयाँ 0.8.4 आइसक्यो रहेछ मसँग मेरो चाहिँ 0.8.2 मै छ सो I have to you know get the latest updates तर खासै चाहिदैन latest updates anyway यो चाहिँ ST भयो हैन what we need is to modify ST so how do we modify ST यसको configuration file कहाँ छ well configuration file नै छैन that is the fun part you don't have a configuration file how do you modify something without configuration file कसले भन्न सक्छ this is the first question ल 100 रुपैयाँको लागि धन 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 first question how do you modify software without a configuration file कसले भन्ने let's see I'll wait किनकि त्यहाँ buffering हुन्छ ब्रेक पनि हुन्छ अलिकता I'll just check Telegram मा कसैले मेसेज गरेछ कि छैन you know source code नै modify that's right will sir w तिम्रो युजर नेम भन्यो भने 100 रुपैयाँ पायो ओके कुन युजर नेममा राख्ने let's see so will sir ले भने जस्तै we are going to modify the source code right so source code कहाँ छ त well यही त हो नि source code right it's यति मात्र first ma what I want to do is first ma तर I want to check like उनीहरुले पुरा गफ ठोकिरहेको थियो नि xterm त 65000 lines of code छ यार it's you know rxvt त 32000 lines of code छ यार यिनीहरुको चाहिँ कति छ त यिनीहरुले गफै मात्र ठोक्या हो यिनीहरुको पनि त्यत्रै कोड बन्यो कि कत्रो छ यिनीहरुको कोड सो लेट्स जस्ट काउन्ट हैन हाउ मेनी लाइन्स अफ कोड इज देयर लाइन्स अफ कोड हेरौँ हैन इन सबैमा राइट लेट्स जस्ट टेक all of these files अनि यो सबै फाइलमा चाहिँ कतिवटा लाइन अफ कोड छ सो wc ले चाहिँ के गर्छ भने वर्ड काउन्ट गरिदिन्छ नम्बर अफ क्यारेक्टर काउन्ट गरिदिन्छ नम्बर अफ लाइन्स काउन्ट गरिदिन्छ अनि -l दियो भने चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स मात्रै क्याल्कुलेट गरिदिन्छ है त अनि वी आर गोइङ टु से काउन्ट द नम्बर अफ लाइन्स इन दिज फाइल्स है अब I shouldn't be reading FAQ legacy license है let's just उनीहरुकै लागि let's just remove these files readme राखौं man pages राखौं to do पनि ल जा to do पनि हटाइदिए ल मैले ल यति राखौं न त हैन these are the files that are necessary to compile the project right so remove यो पनि हटाइदिउँ ल fine that's not part of the code तर यति चाहिन्छ हैन सो लेट्स काउन्ट है त यिनीहरु कति लाइन अफ कोड रहेछ त 6000 lines of code matrai 65000 lines of code 32000 lines of code 6000 lines of code that is a drastic decrease in the lines of code है 6000 line of code मा यिनीहरुले पुरै टर्मिनलै बनाइदियो right so okay how do we how are we supposed to modify it how are we supposed to how are we supposed to modify it right so यो चाहिँ project को file हरु छन् okay these are all the files in the project how do we modify it well let's look at config.h because that's where all the configurations are okay config.h मै configuration हरु छ है त so actually म चाहिँ के गर्छु भने st ampersand राख्दिन्छु so that के भयो st नै छैन है
लेट्स जस्ट टु मेक मैले मेक क्लिन हानेको थिएँ नि त अघि एसटी एम्परसेन्ड किन ब्याकग्राउन्डमा रन गर भने मैले यो मैले यहाँ राख्छु सो द्याट वी नो रेफरेन्सको लागि चाहिँ यस्तो चाहिँ छ है अहिले चाहिँ सो लेट्स नाउ मोडिफाई config .h okay let's see oh so actually like यहाँ राख्दिउँ न अहिलेको लागि है so we have a full screen okay so यहाँ हेरौँ है त यो फाइल हेरौँ है त टपमा this is number 1 font हैन so यो font युज गरेर चाहिँ यसले liberation mono pixel size is 12 भनेको what font size 12 anti alias is true anti auto hint is true right so this is the font it's using okay border pixel भनेको के त यो माथि यो ग्याप अलिअलि देखिरहेको छ तिमीहरुले यहाँ यतातिर यो I don't know if you can see this तर चारैतिर यस्तो ग्याप छ के we'll experiment with this पछि है त्यसैगरी यो चाहिँ यसको शेल भयो यो कुन शेल रन गर्ने so it's running sh basically है त्यसैगरी HTTP settings you don't really need to care about these kerning settings you don't need to care about these selection timeouts right this is also unnecessary let's see यो चाहिँ बेलको भोल्युम भयो 0 छ डिफल्टमा स्पेसेस पर ट्याब सो ट्याब थिच्यो भने कतिवटा स्पेस जानुपर्छ 8 वटा यसले डिफल्टमा भनिरहेछ दिस इज द कलर स्किम है दिस इज द कलर स्किम दिस इज द के हो रे यो दिस इज द त्यो कर्सरको टाइप सो ब्लक राख्ने कि अंडरलाइन राख्ने कि बार राख्ने कि स्नोम्यान राख्ने कि के राख्ने यु नो द्याट्स द थिङ ओके डिफल्ट नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स लाइक स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा रोज एन्ड कलम्स आओस् तर यो चाहिँ टाइलिङ विन्डो म्यानेजरमा खास काम लाग्दैन सो आई डोन्ट रियली बदर विथ दिस यो चाहिँ सर्टकटहरू भयो we can modify all of these things to be honest with you के आउँछ यार बट मीम पो आउँछ त बा ओके सो यो चाहिँ फाइल भयो हैन so what we are going to do is initially number 1 first thing that we are going to do is we are going to change the theme है अब थीम चेन्ज गर्न चाहिँ यो थीम मलाई मन पर्दैन राइट सो थीम चेन्ज गर्न चाहिँ there is this thing called terminal.sexy which is a very sexy website so let's check out terminal.sexy terminal.sexy में के छ भने this is the website you get more or less right and you can have like you know whatever preset layout so this is by default your page खोल्यो भने चाहिँ terminal.sexy मा गयो भने चाहिँ यस्तो खुल्छ हैन and then you can choose like themes यहाँबाट scheme browser मा गएर है so we don't really need this actually you know यो हामीलाई चाहिदैन import चाहिदैन you know save scheme I don't really need this export त चाहिन्छ we're just going to put it over here and we're going to put this over here as well right editor पनि यही राख्दियो settings त ठिकै छ yeah this is यस्तो भएपछि ठिक छ okay so यहाँ चाहिँ एउटा डेमो हुन्छ नि यो फाइल देखाइरहेछ this is how we know कि यहाँ यस्तो भइरहेछ and this is the settings for default settings को त्यो भयो हैन अनि this is the this generates themes and your सबै पुरै पेज चेन्ज हुन्छ and so we can sort of you know
what we need is a scheme browser. Yes, okay. What we need is the scheme browser, right? So scheme browser ma chai, let's go to base 16. Let's check out some things. Okay, you apply garam ta. Yesto dekhirachha हैन, Google Dark, Google Light हेरौँ त. Damn, यो त आँखै पोल्ने. Gray scale, पुरै gray scale, color नै छैन, right? Mocha राम्रो छ. Mocha Dark is nice. Right, so I think this is nice. Monokai सबैले गर्छ यार, गर्नै मन पर्दैन. Right. Twilight, Tomorrow, Embers. Hybrid, this looks nice. We can use this as well. Mostly bright पनि राम्रै छ. यो पनि राम्रै छ. Yosai is nice, right? So this is nice. This is nice, isn't it? This is nice. So we can export it, है. अब यो सिधै यस्तो गर्ने हो के, यहाँ जाने export मा जाने. You can export it for anything. Chrome secure shell मा GNOME terminal को लागि, you know, GNOME terminal को लागि if you click export, हुन्छ नि, this is what you get. This is if you just run this आफ्नो terminal यसले चाहिँ GNOME terminal मा चाहिँ color change गरिदिन्छ. Simple terminal यहाँ छ हाम्रो चाहिँ, or you have all of these other options, right? Sublime को लागि, JSON, whatever, right? So हामी चाहिँ simple terminal use गर्छौं अनि export थिच्छौं. Okay, and so this is what you get, right? What is this? यो के गर्ने कहाँ राख्ने? If you'll notice, static const character color name. Right? What we're going to do is we're gonna say config.h static const character color name. So यहाँ छ हैन, terminal color 16 blah blah. This is the same line, right? So यो चाहिँ यहाँबाट आएर कहाँसम्म छ त यो? That unsigned int default underline. Okay, so यो unsigned int default okay, so basically यो यहाँ भयो अनि colors used when specific FGBG. Okay, so यो चाहिँ what we are going to do is basically के हुन्छ भने we are going to copy this है यसबाट. You have to be very careful. Actually यो पनि हैन, यहाँ यो curly braces छ नि, curly braces देखि यहाँ static सम्म लिएर के, यो static बाट सुरु गर्ने हैन, अनि यो curly braces सम्म चाहिँ copy गर्दिनु. Okay, we're gonna copy यति, right? अनि हामी माथि जान्छौं, बाकीको हामीले के modify गर्नु पर्दैन के उयो. So what we're going to do is we're going to go up, and we're going to remove this, and we're going to paste this. Okay, we're going to paste this, and we're going to re-indent everything. Right? We're going to save it, and now we'll do make. Right? Make गर्ने. Make गरिसकेपछि अब let's try the ST अब. Ooh, change त भयो तर this is a shitty theme. I don't like it. अर्कै theme try गरौँ. Theme browser. So this one's nice. है मलाई चाहिँ यो मन पर्यो, मलाई Monokai पनि मन पर्छ. Monokai is also nice. Let's just do Monokai. है generate अनि अब चाहिँ फेरि let's just copy this. This is how we change themes. This is the manly way of changing themes. बुरा बुरीहरु जस्तो बटन थिचेर हामी काम गर्दैनौं. हामी सिधै सोर्स कोड मोडिफाई गरेर run make अनि ./. Okay, this looks better. Hi, this looks better. ls गर्यो भने हैन, this looks nice. I think, I don't know man, what you doing man? All right, Monokai, this one, I think this one will look better. मेरो यस्तै हुन्छ के, I know I should be doing something else, like something productive, तर अब म चाहिँ color scheme change गर्नमा लागिसकेँ, and I have a lot of other things to do. But
काम सुरु गरेपछि के भयो क्या हुआ भैया नहीं मानोगे म चाहिँ भैया भन्न सक्छु किनकि म आफै पनि मधेसी छु तर तिमीहरूले चाहिँ भन्न सक्दैनौ अनलेस तिमीहरू पनि मधेसी छौ भने भैया भन्न पायो This one is oops okay let's see alright this is better right I like this right यो चाहिँ अलिकता कलर मिलाएको छ नि तर this everything else is nice है everything else is nice background color चाहिँ अलि फिक्स गर्नु पर्ला जस्तो छ यो जुन छ नि I think we should your background color so let's change the background color है त let's see background color मा यो छ नि background make the background a bit darker यति dark पनि हैन bit darker so let's just copy this पेस्ट गर्यो मेक ठोक्यो एसटी हान्यो and what whatever I really like this okay anyway time pass band okay what now you know what do we do well every time we do this I know we have to or at least I recommend using Git right so let's go to gitlab.com obviously right let's go to gitlab.com let's create a new repository नयाँ repository बनाउँछौं हामी भन्छौं st awesome okay this is st awesome and what we are going to do in this I think workshop is use CI/CD right so fork of this project with some mods right whatever let's make it public let's have okay na raham haina create import project actually let's import by URL यो URL copy गरौँ paste गरौँ URL username password चाहिदैन okay project name st खतरा भनौँ न त ल okay खतरा st mod with some danger customizations make it public मा जानु and then create project okay यसले अब import गर्दै छ awesome import भयो right bump version to this by hijito postuma यहाँ है हिज के हो हिल्चो नाम त जापानी जस्तो छ anyway so we have this project right so we have this project we forked this project so now what we are going to do is we are going to clone this अनि अहिले हामीले जुन मोडिफिकेसन गरेको थियौं नि त्यो मोडिफिकेसन चाहिँ यसमा लान्छौं है त it's very simple so let's just remove this ST यो मैले सुरुमै किन गरेन किनकि म यस्तै हो जे पनि दुई पटक गर्नुपर्छ मलाई यसले सिकिन्छ तर सो केही मान्छेहरुले मलाई सोधेको थियो हैन
यो clone with SSH गर्ने कि clone with HTTPS गर्ने. If it's your own project, clone with SSH गर, and you have to set up your SSH keys, right, for this to work. SSH कीहरु सेटअप गर्नुपर्छ यहाँ सेटिङमा गएर. SSH कीहरु सेटअप गरेछ भने चाहिँ you can clone with SSH. यसको एउटा फाइदा के छ भने यसले युजर नेम पासवर्ड मागिराख्दैन. But if you don't want to do that, then you can do this. यसमा चाहिँ प्रत्येक पटक केही चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ युजर नेम पासवर्ड मागिरहन्छ, which is annoying, so I use this. Right? So git clone st khatra. Okay. And अब चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ के भन्छ यस अब चाहिँ यसको लागि अब थीम राख्न चाहिँ हैन हामी एउटा अर्को तरिका युज गर्छौं. You might be wondering, के यो प्रोजेक्ट को कुनै प्लगइनहरु छ त, add-onहरु छ त? Let's look at plugins and add-ons. Plugins and add-ons are for babies. We are going to use patches. Patches के हो त? Let's look at patches. है त st.suckless.org मा patches मा गयो and let's add a theme. है त यहाँ theme को एउटा patch छ. जेको पनि patchहरु छ के. जस्तै alpha भनेको त्यो transparency चाहियो भने यो alpha patch राख्ने, you know, copy URL patch, clipboard support चाहिन्छ. Clipboard support पनि छैन by the way यसमा. So if you need clipboard support, you have to use this. You have other patches, you know. You have other patches. Let's see. Dracula. This is the theme. Right? Is a color theme made by Zeno, blah blah. This patches makes the Dracula theme available for you. Right? So let's say Dracula theme हामीलाई दिन्छ. So let's look at this diff. So your diff बाट चाहिँ हामीले हैन patch गर्छौं के. Okay, so this is a diff. This is very confusing stuff, right? But we are going to use this. How we are going to use this is we are going to copy this URL, your diff URL. We are in this project, so make a directory called patches. Patches मा जाऊ अनि wget thoka and you'll get this diff file. Right? And we'll go back and we'll just say git patches is not git apply git apply patches / your patch, right? So we are going to apply it. Boom, git status garau aba and what changed? config.def.h changed. Interesting, right? So what do we do? Let's try to make this project एक पटक. make पटक make हानेर चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त अब. st and you have यस्तै theme, मेरो जस्तै theme. Wow. Right? So it works. र हामीलाई त्यो modify certify गर्नु पर्दैन. It's very simple. First step 1, download this, put it in the whatever file thingy, and then step 2 is git apply अनि त्यो file को नाम, right? जा रहा है. So let's commit -m sorry, actually hold on, git add patches, git commit. मैले यो टर्मिनलबाट गिट नचलाएको धेरै भयो. म चाहिँ प्राय Emacs बाटै चलाउँछु. Added patch dir with Dracula theme patch. Okay, यो भयो. अनि so मेरोमा चाहिँ त्यो मार्क छ किनकि I have other customizations and stuff like that. So it just basically verifies all my commits, makes sure like मैले के commit गर्न खोजे भने is this really you? Are you the one committing this? भनेर एक पटक सोध्छ. Okay, so म चाहिँ अब git add, what else is there? Git diff
I'm sorry, git status. Right. So untracked files are these, and so this is what's modified. So we need to have I'm sorry, okay, so we need to have your file and your file, right? These are the two files. These are the same files basically. So what we're going to do is git add actually git add config.htt, no? So git add sorry, commit and oops, okay, added Dracula team to config. Okay, git status. Okay, so these are the tracked files of it now. So if we say push got them, okay, so we're gonna push it now. अनि मेरो त्यो पासवर्ड मागेको थियो नि अघि न हैन, त्यो कमिट गर्दाखेरि त्यसको फाइदा के छ म देखाउँछु. फाइदा नै भनौँ. त्यसको फाइदा के छ म अहिले देखाउँछु. So मैले रिफ्रेश गरेँ and the top commit is by Ayush Shah and your verified button आयो के. This commit was signed with a verified signature and the committer's email is verified to belong to the same user. है. So मैले चाहिँ आफ्नो GPG key ले चाहिँ यो sign गर्ने के basically. So it says yeah, this is the guy who pushed this, because normally Git मा चाहिँ त्यो कुनै authentication system छैन. So you can commit as anyone you want. So this verifies key, yes, this is the guy who committed this. That's how it works. Okay. Normally issue हुँदैन projectहरुमा, but when you're working in a group project, I know. So this is just do it. Just bahana ma kunai bahana सुनाउँदैन, but just do it, right? This is one of those things that you have to do it because पछि धेरै काम लाग्छ. Okay. यो भयो. So we have these changes. So what I want to do, right? What I want to do is I want to be able to I want to be able to build these things like मैले केही push गरे भने automatically चाहिँ यसले compile गरिदियोस्, right? मेरो कम्प्युटरमा compile गरेर राख्नु नपरोस्. So how do you do it? Well, you add this. हाम्रो अब टपिकमा गयौँ हामी 1 घण्टा पछि बल्ल CI/CD मा, right? So CI/CD मा जान्छौँ अब. Setup CI/CD, right? अनि यसले एउटा डिफल्ट CI/CD को फाइल बनाइदिन्छ, you know, whatever, docker हैन, actually C को लागि छ कि छैन, I don't know. I'm not really sure. I mean, Docker वाला के होता? Yeah, okay, so it just creates an image and pushes it there. I see. So what we are going to do is we are not going to use Docker. C++ नै आउँ न. I think C र C++ को त्यस्तै हुन्छ, right? अनि so you have these two things, right? So this is a YAML file for anyone who doesn't know. यसले चाहिँ के गर्छ भने basically यसले भन्छ GCC वाला Docker image ले यो image मा चाहिँ run this script, okay, and then the artifacts you have are in binary भन्ने folder, right? So I'm going to modify it a little bit, just a little tiny little bit, just a little bit, right? So I'm just gonna remove all of this crap from here. I'm going to remove all of this file, and I'm going to go over here, right? And I'm going to say make. This is all I'm going to do. And this is what I'm going to do. I'm going to say st. Right? This is what I'm going to do. st भन्ने हामीलाई यो executable मात्र चाहियो, अरु केही पनि चाहिदैन. Just give me this executable. अनि यहाँ चाहिँ त्यसपछि build भइसकेपछि test पनि गर्नु पर्यो, right? So build भइसकेपछि test गर्ने यहाँ केही छ? Do they have a testing tag? Like, okay,
मैले चाहिँ मेक टेस्ट गरेँ भने के हुन्छ छैन मेक के छ क्लीन कन्फिग st about यिनीहरुको टेस्ट गर्ने के पनि छैन हाउ डु यु टेस्ट दिस प्रोडक्ट okay so let's add okay so यो भइसकेपछि चाहिँ बरु let's add it to package registry actually packaging गर्ने हो र do you really want a package okay whatever let's just run this यो पनि चाहिदैन हामीलाई त्यसो भए सो म अहिले यसको सिन्ट्याक्स बुझाइदिन्छु के छ भने ओके सो फर्स्टमा चाहिँ यसले इमेज कुन युज गर्ने भन्छ हैन जीसीसी इमेज युज गर्ने जीसीसी इज नेम अफ अ डकर इमेज अब डकर थाहा छैन भने गएर हेर बट दिस इज द नेम अफ अ डकर इमेज अनि यसले चाहिँ यसमा दुईवटा स्टेज हुन्छ के सो दिस इज there are stages right so this is saying this is one stage build भन्ने एउटा स्टेज हुन्छ यो build stage मा चाहिँ this is a task right so this or a job so this job is going to run in stage build है र यो build stage मा चाहिँ के रन हुन्छ त make भन्ने कमान्ड रन हुन्छ अनि artifacts are okay so यो कम्पाइल गर्यो यसले कम्पाइल गरिसकेपछि के फाइलहरु चाहिँ राख्ने त अरु कुनै फाइल चाहिदैन मलाई यो st भन्ने फाइल मात्रै चाहिन्छ भनेर मैले भने राइट सो दिस इज अल आई नीड दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ व्हाटएभर हुन्छ नि यो पनि उडाइदिन्छु दिस इज द मलाई चाहिँ यो यु नो जति थोरै यो भयो नि चटक व्हाटएभर यु वान्ट टु कल इट त्यति राम्रो राइट सो दिस इज अ भेरी सिम्पल CI/CD को स्क्रिप्ट राइट एन्ड दिस इज भेरी लाइक रिडेबल पनि छ यो सबैजनालाई बुझाएको छ लेट्स टेक अ लिटल ब्रेक हियर म ठुलो पनि पार्दिन्छु अलिकता लेट्स टेक अ लिटल ब्रेक हियर अनि तिमीहरु सबैजनाले एकपटक यो हेर and tell me if you understand it or not right so just tell me if this is understandable or not म एकछिन पज गर्छु because एकैपटक हट्टै सारा रेलवे जस्तो गयो भने चाहिँ ल्याङ हुन्छ let's just take a little break है and let's take a little break let's see के कसो हुन्छ Alright, tell me यो बुझ्या छ कि छैन and then I'll continue. ओ ढाडै दुख्ने गरी स्टेज र आर्टिफ्याक्ट्स को फेरि ओके सो स्टेज कसरी बुझ भने when you have things to do actually म स्टेज एकछिनमा बुझाउँछु आर्टिफ्याक्ट्स चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु स्क्रिप्ट त बुझ्यो हैन यो स्टेज ओके सो दिस मस्ट बी कन्फ्युजिङ राइट सो build st भन्ने एउटा build st भन्ने एउटा यो राखौँ हैन and so this is the stage build stage or यसलाई चाहिँ म compile stage जे नाम पनि दिदा हुन्छ के so let's call this compile stage and compile stage भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने you have certain stages right अनि फर्स्ट मा के कुन स्टेज राख्ने फर्स्ट मा कम्पाइल हुन्छ मानौं न एउटा फ्लो फर्स्ट मा कम्पाइल गर्ने त्यसपछि टेस्ट गर्ने अनि कम्पाइल पास भयो भने मात्रै टेस्ट गर्ने राइट अनि कम्पाइल स्टेजमा चाहिँ चारवटा जबहरु छ राइट सो चारवटा कुराहरु कम्पाइल गर्यो भने सबै कुरा कम्पाइल भयो भने मात्रै ल अब टेस्टिङ जाने यु नो त्यस्तो गर्न मिल्छ एउटा स्टेज भनेको कलेक्सन अफ जब्स व्हाट इज अ जब जब इज बिल्ड st यहाँ एउटा मात्रै जब छ अनि यो जबले चाहिँ के गर्छ त मेक भन्ने कमान्ड रन गर्छ राइट तर मेक भन्ने कमान्ड यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो कम्प्युटरमा रन हुने होइन के यो गिटल्याब को कम्प्युटरमा रन हुन्छ ओके तर गिटल्याब को कम्प्युटरमा त रन त हुन्छ त्यसले रन त गर्यो रन गरेपछि हामीलाई त्यो केही फाइलहरु त चाहिन्छ नि वा फिर्ता कम्पाइल गरेपछि कम्पाइल गरेको कुरा त चाहियो नि के चाहियो त st भन्ने कुरा चाहियो st भन्ने जुन छ
यो चाहिँ हामीलाई दे एसटी चाहिँ दे मलाई यो भन्न खोजेको हो राइट सो ओके क्लियर छ एसटी चाहिँ दे मलाई भन्न खोजेको हो ओके यो सबै भयो लेट्स कमिट द चेन्ज है त okay hold on. Okay के गर्न मिल्छ भने यहाँ actually I can just add a pages भन्ने and then I can say compile I think will this work oops update whatever perfect okay so मैले के गरेँ भने कुन कतिवटा स्टेजेस हुन्छ भनेर भने मैले so these are the stages एउटा मात्रै छ compile right एउटा मात्रै छ compile भन्ने स्टेज अनि यो एउटा जब छ build st भन्ने जब अनि यो जब चाहिँ this is in compile भन्ने स्टेजमा ओके सो यसलाई भिजुअली हेर्यो भने चाहिँ अलि बुझिन्छ सो लेट्स गो टु CI/CD है पाइपलाइन हुन्छ सो यसलाई चाहिँ पाइप जस्तो सोच्दा नि हुन्छ ओके सो लेट्स लुक एट दिस जब है त यसमा चाहिँ यु हेभ एउटा जब ओके दिस इज द जब द्याट्स रनिङ के हो यो ड्याग भन्ने फिडब्याक ल डिरेक्टेड acyclic graphs okay so you have one job and the job is running so let's look at job ma ke cha hai ta first ma this is basically the terminal co input so this is running blah 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 preparing environment haina अनि यसले अरु के गर्यो इनिशियलाइजिङ एम्प्टी रिपोजिटरी गर्यो अनि लास्टमा गएर चाहिँ यसले मेक रन गर्दियो यसले के रन गर्दियो मेक रन गर्यो हैन एन्ड मेक रन गरिसकेपछि चाहिँ हियर यु सी द इशु यहाँ यो दिस जब फेल्ड किन फेल्ड बिकज यो हेडर फाइल पाइरा छैन यसले राइट सो यो हेडर फाइल नपाएपछि त यसमा त वी हैव टु इन्स्टल दिस हेडर फाइल राइट so we have to write some more code for this to work है CI/CD गर्नको लागि चाहिँ सो के बिग्रेको छ हेरौँ है त यो X11 को XFT छैन राइट सो बेसिकली वी नीड install X11 on Debian गरौँ that's basically what you have to do okay यहाँ गएर actually let's look at libxft dev भन्ने छ हैन सो अब के गरौँ भने git पुल गरौँ एकपल्ट ओके सो यो फाइल आयो अनि लेट्स मोडिफाई गिटल्याब को यो फाइल एन्ड लेट्स जस्ट से यो मेक रन गर्न अघि चाहिँ लेट्स रन apt install libxft dev ओके यो गरौँ अनि git commit added libxft as then see okay पुश गर्दिम why Debian किनकि GCC ले Debian युज गर्दैछ त्यही भएर Debian why Debian भन्नाले यसमा हामीले जुन ओके सो यसले GCC इमेज युज गर्दैछ र GCC इमेज इज बिल्ट अन टप अफ Debian सो त्यही भएर हामी Debian युज गर्दैछौँ अलराइट जब्स
नयाँ जब आउनु पर्ने हो यहाँ अब ओके सो नयाँ जब इज रनिङ राइट यो पनि चल्दैन होला यो पनि एरर देखाउँछ होला तर पनि ओके सो यसमा अब हामी हेर्न सक्छौँ राइट सो इट्स युजिङ इमेज जीसीसी अनि जीसीसी इमेजलाई खोज्ने हो भने हैन हब डट डकर डट त्यो गर्यो भने हैन अनि यहाँ चाहिँ मैले जीसीसी थिचे भने right this is the GCC image के भन्छ अब unable to leave xft dev है so actually let's run it एकपटक आफ्नैमा and then we can sort of फेरि मेरोमा डकर छ कि छैन छैन नि हैन मेरोमा डकर छैन so what we can do is अब SiyaSang युज गर्न सक्छौँ यस्तो केसमा किनकि SiyaSang provides यसको यो बिल्ड को लागि चाहिँ जीसीसी भन्दा पनि हैन यो x11 को यो केही छ कि छैन एक्चुअली लेट्स लुक एट x11 को केही actually open box open box doc container window manager open box okay so now let's use this अब जस्तै मैले भनेको थिएँ नि अघि this is based on अब के त open box used by x11 docker to provide containerized window manager option okay all right whatever so let's use this one using x11 image whatever sorry git add git push gitlab लाई एक्जिक्युटेबल जेनेरेट गर्न छोड्यो हुन्छ भने सी कम्पाइल गर्न लङ टाइम लाग्ने भएलाई हुन्छ छोड्दिदा हुन्छ obviously that's what I'm showing you म त्यही नै देखाइरहेको छु के भयो gitlab.com so compile गर्दाखेरि चाहिँ it's not just one person using a project नि त अब जस्तै धेरै मान्छेले प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने हैन कसैले पुश गर्यो मानौं राइट सो पुश गरेपछि you can just compile it yourself अनि हुन्छ नि यो चाहिँ किन फेल भयो त apt not found shit मैले त्यो लाइनै हटाउनु बिर्सेँ removed app added installed GCC and these aren't ideal त्यो के भन्छ this isn't खासमा कमिट मेसेजेसहरु चाहिँ यसरी लेख्नु हुँदैन तर अहिले चाहिँ this isn't really a त्यो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट
हुन्छ नि, with guidelines and everything, so this is fine. Okay, so compile सम्म चाहिँ भयो, right? कहाँसम्म भयो? make मा चाहिँ free type 2 चाहिन्छ हैन. So let's say त्यसलाई के थियो? Okay, free type 2 alpine. Okay. So this is the package, free type dev, right? So let's, by the way, यस्तै नै हुन्छ प्राय जसो चाहिँ काम धन्दा. Added free type dev as dependency. Git push. Let's see. अब हुन्छ कि भगवान जाने. कति फेल्ड के पुरै फेल. तर इट्स फाइन. सबै रिपोजिटरीहरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा यस्तै हुन्छ. जब फेल नै हुनुपर्छ के. त्यो सुरुदेखि नै सक्सेस भइरहेछ भने चाहिँ that's not really good. Font config. Okay. So let's see. Let's install Java. I wish they had given हुन्छ नि. अर्को के भनिरहेको छ? No such file ctype .h. No. Let's have के भन्छ ctype .h. Oh boy. Okay. मलाई चाहिँ नि अहिले स्निकर्स खान मन लागिरहेछ. Okay. Let's see. के थियो? So let's check out. मैले पुश गरे हैन, यहाँ पुश हुन्छ अब. कमिट गरे, पुश गरे. एकैछिन.
That कस्तो वडा के अघिदेखि आवाज थिएन म 5 मिनटदेखि बोलिरहेको छु त नोटिफिकेसन राख्नु पर्यो यार साउन्ड इज म्युटेड भनेर त्यहाँ मान्छेहरू आउनुभएको थियो कि अनि अब त्यो आवाज उनीहरूको त्यो के हाम्रो त्यो कुराकानीको आवाज आउँछ भनेर मैले म्युट गरेर गएको थिएँ ल सो मैले के भने मजल कसले भन्न सक्छ मजल के हो विदाउट लुकिङ अप सर्च इन्जिनमा मजल के हो जसले भन्छ त्यसले ल 100 रुपैयाँ क्रेडिट पायो लेट्स सी X11 that ओडा हुने के Oh wow, okay. Xorg Proto. Let's add the Xorg Proto. यस्तै हो जिन्दगानी added Zorg Proto as dependency whatever I don't know if this is not the most like the best way to do it तर this is the most enjoyable way to do it मलाई चाहिँ एकदमै यो गर्दाखेरि this is very relaxing to me है कतिले पेन्टिङ गर्छन् यु नो कति मान्छेहरूले कतिले चाहिँ त्यो किताब लेख्छन् and this is what I enjoy you know just incrementally sort of बिस्तारै moving forward and xlib.h you know incrementally doing things and I really enjoy this it's very peaceful to me it's relaxing very relaxing अब जब यो सबै इन्स्टल गरि नै सक्नु भयो भने जीसीसी नै राख्नुस् न त यही त गर्न मन थिएन मलाई तर X11 as dependency कति डिपेन्डेन्सी राखे यार मैले अब त आवाज आइरहेछ नि लेट मी चेक अब जब यो सबै इन्स्टल गरि नै सक्नु भयो भने ओके आइरहेछ Alright, let's look at jobs running. अब चाहिँ केही होला जस्तो छ है मलाई आश चाहिँ छ तर आश भएर के गर्नु जीना यहाँ
आए हे मेरो मूर्ख दिमाग मेरो मूर्ख दिमाग अब चाहिँ मलाई रिसै उठ्यो के अब चाहिँ यसले न्यू नै खोजेकै हो न्यू खोजिङ विथ मी आई सोइङ यू कहाँ गयो गरम लेट्स सी गेट दैट using fresh alpine install ल्याङ हान्दिने सोझो मान्छे हुँदैमा तेल दिने तेरी GCC blah blah blah. There you go. Added. Spelling mistake पनि हुन्छ मलाई टोडा भइसक्यो अब एउटै ठाउँमा अड्केर बस्ने एउटै ठाउँमा अड्केर बस्ने कस्तो होला कुनै खोज्ने म तिमीहरूलाई देखाउँछु है मैले के गरेँ भनेर इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ सो इमेज चाहिँ मैले अब सिधै मैले भने ल के पनि चाहिएन मलाई सिधै एल्पाइनमै राख त एल्पाइनमै राख सिधै अरू कुनै डिपेन्डेन्सी राख्न नराख्ने जे चाहिन्छ म सबै आफै इन्स्टल गर्छु सो आई एम इन्स्टलिङ GCC चाहिन्छ मेक चाहिन्छ होइन फ्री टाइप चाहिन्छ फन्ट कन्फिग चाहिन्छ मजल इज कसैले एन्सर गरेन हुन्छ उबुन्टु हान्दै नि हुन्छ तर इट विल टेक मोर टाइम किन वेस्ट गर्ने भन्ने मात्र हो उबुन्टु अब त्यो स्टार्ट हुने एकछिन टाइम लाग्छ त्यही भएर सो मजल भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी हो क्या stdio.h यताउता .h सबै चाहिँ मजलमा हुन्छ ओर glib इन्स्टल गर्दा पनि हुन्थ्यो सरी लिप्सी इन्स्टल गर्दा पनि हुन्थ्यो glibc इन्स्टल गर्दा पनि हुन्थ्यो तर मजल इज अ बेटर अप्सन हामी सक्लेस गर्दैछौँ नि त सो अनि libx11 भयो libxft भयो यो अल अफ दिस क्रैप एन्ड फाइनली भगवानको कृपाले जब इज सक्सेसफुल है अब when job being successful जब सक्सेसफुल भएपछि चाहिँ यहाँ जब आर्टिफ्याक्ट्स भनेर आइदिन्छ है यो आर्टिफ्याक्टहरु चाहिँ व्हाट इज दिस आर्टिफ्याक्ट हैन सो यु क्यान ब्राउज दिस आर्टिफ्याक्ट यहाँबाट यसले चाहिँ यो st को एउटा बाइनरी फाइल दिइराछ ओके दिस इज द बाइनरी फाइल फर st है अब what we are going to do is we are going to say त्यही py nugget so okay so अब हाम्रो यो यसरी बन्यो हैन so what we can do now is we can say के थियो gitlab latest artifact right how do you get the latest artifact so let's just look at how to get the latest artifact अनि readme पनि अलि मोडिफाई गरौँ न get the latest st binary from
for Linux from here. Right? So job artifact. Now, the powerful thing about this is you can compile about 32-bit मा पनि 64-bit मा पनि के. Does that make any sense? I don't know if that makes any sense. Downloading latest artifacts, right? Okay, this is to download single file from artifacts using blah blah. Single file from artifacts. Blah. Okay, just to sign up. So let's just paste this. Example.com, gitlab.com bata namespace ayyS slash st khatra jobs artifacts reference. जॉब चाहिँ ओके सो कुन जॉब को नाम चाहिँ के हो रे actually let's just copy गरौँ for okay so job दिनु पर्ने भयो हैन या कमा पगला गए हो क्या job equals to के छ job को नाम build dash है ना what I'm trying to do is downloading the latest st को file है त latest st को file download गर्न खोजिरहेको छु okay अनि git add readme git commit dash m added link for download and git push there we go अब म push गरिदिन्छु and it's just going to work आफै है अब म के गर्छु भने यो चाहिँ भयो right so this is अब चाहिँ all the jobs will be passing किनकि we fixed all the dependencies so if you'll notice मैले चाहिँ यहाँ push गर्ने बित्तिकै हैन यसले compile गरिदिन्छ के right यसले compile गरिदिन्छ अनि म project को overview मा जान्छु है project को overview मा जान्छु यहाँ गएर अनि if I go to this link हैन let's say मैले यहाँ डाउनलोड गरे हैन यही जाउँ न ओके let's say म होम मै छु ल होम मै छु हैन अनि wget this link whatever it is मैले यहाँबाट right so I did this and ls गरौँ अनि यो फाइल आयो right and so I can just say like st blah 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 like st मा राखे move मात्र गरे मैले and then I can just run this file chmod +x st त्यही त के भन्छ
pm slash what the fuck के भयो त्यो पाइथे mvst लाई चाहिँ I don't know slash code मा राखौँ चलिरहेको छ यो चाहिँ नचल्नु is this I think this is a different version than hub.docker.com यो कुन आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ यो कम्पाइल भएको हो हेरौँ है त एकछिन okay, so I can do AMD64 slash okay, so ST खत्म I don't know why compile किन भइरहेको छैन I think architecture को समस्या हो but you can never be sure AMD64 slash let's try committing it change architecture to AMD64 yeah fuck okay whatever I don't really care okay so issue I don't know why मेरोमा रन भइरहेको छैन but yeah that अरे भाइ यसले मैले आफ्नो पनि त बनाएको थिएँ नि यसमा मैले CI/CD राखेको थिएँ कि थिएन let's find out okay तर फेल भइरहेछ let's see let's go CI/CD this is by the way मैले बनाएको त्यो thing मैले युज गर्ने चाहिँ ayyS/st so this is how I did it I just created my own st को docker image यसमा चाहिँ अनि build stage मा चाहिँ make clean अनि this run make you know and artifacts is st/simple terminal and it expires in 1 year भन्ने भनेको छ yeah so that's how it works I see let's go to CI/CD it's failing for some reason I don't know why it's failing yeah
यो चाहिँ it's running हैन, it's working, right? It's passed. So pass भइसकेपछि चाहिँ let's just do this wget कहाँ है? Let's run GDB, but that's the only thing I can think of. No such. Okay. Hey, okay. Okay, let's just use this one. Okay, yeah, that's good. So यहाँ चाहिँ अब not found भन्नु भएन. Hey, okay. It's a so it's dependent on muzzle. मलाई लागिरहेको थियो, मलाई शंका चाहिँ थियो. It's dependent on muzzle. तर मेरोमा muzzle छैन. Okay. So this is easy to fix. That is shit. यो मलाई शंका चाहिँ लागिरहेको थियो कि मजलले गर्दा हो कि भनेर, तर प्रिमच्योर त्यो गर्नु हुँदैन. Nothing that's premature is ever good, if you know what I mean. So यसको basically तनाव दिने हो यसले. Let's check यसको. r/. Okay. Do I just set this as? Yeah, I guess. Let's just use this one. Right. R maneho. Reading up this. Hey, sorry. Okay. Using s/st as Docker image for CI/CD. There we go. Oh, त्यसको बाउ पनि चल्छ भन्नाले चल्न त अहिले पनि चलिरहेको थियो, तर अब मेरो कम्प्युटरमा त अब आई मिन मेरोमा मात्र हैन कि तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ चल्छ अब. Let's see अब
यो एउटा lang part सक्यो भने चाहिँ I can now set up actually I can set up runners. So you भएपछि I can tell you guys what CI/CD is अलिकता in a clear way. You know, I think we should all smile a little bit, you know, sometimes you need to smile. Muskuraunu, it's like, you know, to muscle ke bhanthe ke to doctor it's one of those things. When you smile, you use certain muscles and stuff like that, and it's healthy apparently. I don't know, but all I know is we should smile. Alright, so फेरि मैले wget हाने. Let's see अब चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन. chmod 1, right, and let's see. Boom! This works. मैले पहिल्यै यो गरिसकेको थिएँ के, तर म चाहिँ हिरो बनेर लाइभ स्ट्रिममा फेरि सबै थोक गर्न खोजिरहेको थिएँ. But this is fine. This works. This is great. This is So actually, let me just go to ST and यहाँ चाहिँ docker file जुन छ नि, मैले के गरेर रहेछु ए Ubuntu मा मैले सिधै विल सरले सोधेको जस्तो Ubuntu युज गरेर रहेछु हैन अनि install make package config यो सबै चाहिँ Ubuntu मा इन्स्टल गरेको थिएँ के अनि Ubuntu मा इन्स्टल गरेर and then it just works on all the x64 bit architecture thingies, you know. Yeah, the point being that we should all smile, because when we smile, you know, when we smile, things work. अब ये क्या हुआ अल्लाह let's see. Okay, so what we're doing right now is, I know you guys must be wondering, कि यो कहाँ run भइरहेछ, you know, where is this stuff running? Well, it's running on Gitlab को computer, and that is fine. आफ्नो कुनै project को लागि, you know, it works, whatever. But sometimes you want to run things on your own server, है मैले चाहिँ यो एक ठाउँमा काम गर्दाखेरि यो सेटअप गरेको थिएँ कहाँ सेटअप गरेको थिएँ म भन्दैन ठाउँको नाम चाहिँ because they are a shit company, but basically त्यो ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले GitLab को CI/CD अफिस को सर्भरमा चाहिँ GitLab को CI/CD लाई चाहिँ सेटअप गरेको थिएँ, right? So let's look at how we do it, right? So what we have is, I know what we have is settings मा गएर CI/CD मा जाउँ, and settings मा गएर CI/CD मा गएपछि we'll see this thing called runners, and runners run our pipelines, project the jobs, I know. So runners are processes that pick up and execute jobs for GitLab. Here you can register and see your runners for the project. So म यहाँ हेर्छु shared runner चाहिँ हैन GitLab को त्यो CI/CD मा run हुन्छ, and you get like 2000 computer cycles, yeah, CPU instructions minute thingy, meaning you can run instructions for 2000 minutes basically यसले भन्न खोजेको चाहिँ for closed projects, and then for free open projects you can, it's unlimited, right? So you have shared runners, your runner चाहिँ यहाँ चलिरहेछ, right? So you can use these runners, right? This is a Windows runner, and this is a, you know, like a all of these different runners, right? And similarly, you can install runners for your server. Yeah, and this is what we are interested in, right?
this is what we want. I'm not sure यो चाहिँ SiyaSang मा चल्छ कि चल्दैन मलाई थाहा छैन. If this uses sockets, मैले socket खासै हेरेको पनि छैन web socket, and but if it uses web sockets, I'm not sure if it will work. तर पनि एक पटक install गरी हेरौँ. Right, so let's open SiyaSang अब. Let's just open SiyaSang. Right, यहाँ गएर this stopped छैन, so start गरौँ न. छिटो मान्छेहरूले भन्न बेड लाउँदैन कि आफै ब्लोटेड सफ्टवेयर बनाउने अनि आफै ब्लोटेड सफ्टवेयर बनाउने अनि सक्लेसको गफ ठोक्ने. Well, the answer is yes. That's literally what I'm doing right now. That's yes. Alright, so यो भएन. यहाँ चाहिँ अब install गरौँ है. How do we install this? Okay, let's see. Install on. Okay, so curl गर्ने. For के थियो? CentOS Red Hat .deb. Alright, Debian Ubuntu ma matra hune ho. Alright, let's get a Debian. This is the power of SiyaSang. You can just have like, alright, I want a Debian server, and click and boom, you have a Debian server. Okay, you don't have to हुन्छ नि dai server बनाइदिनु न भनेर त्यसो गरिराख्नु पर्दैन. Alright, this is how it works. This is how it works. Bueno, Abby. Dil somehow jazera. Alright, so your time lapse alikata, I think, yeah. So while sleep, I don't know, 5 second ma try gar do this, done. So every 5 minutes let's check garcha. And alright, ekai patakma bhayo ta, yes. Alright, so we have this project. Let's see. App update, app install wget. Right, so we are going to update it. We are going to install wget. We are going to install curl kinaki yo suruma hudaina. And then we are gonna install the Gitlab server runner. Ani herom tyo chalcha ki chaldaina. This is an experiment. Let's see. Okay. Arch मा के लेख्ने त AMD 64. There you go. Downloading done. Right, it's very fast. कति download speed कति थियो कहाँ देखाउँछ speed. There's
Well, basically 48 MB like 4 second में download गर्छ, right? So download average is 11 Mbps. Current speed यहाँ छ 11 Mbps with a capital M भनेको megabyte. Okay. मेरो यो tab close गर्ने बानी चाहिँ नि, it's very bad. It's horrible. It's राम्रो बानी, right? Okay. dpkg-i and it's gonna say some things like, oh, error, shit like that. Maybe, probably, I don't know. Let's see. Git not found. All right. Now let's see, dpkg. I think you need Git for app -- fix broken ko spelling is broken. Alright. Oh, it's installing all the things that were missing and depend. यस्तो भयो के, so GitLab installer runner मैले install गर्न खोजेँ, तर यसले चाहिँ भन्यो कि ए well you don't have dependencies for GitLab runner, so what do you want to do, and it crashed. And then I said, all right, install all the missing dependencies, and so it's going to fix all the broken packages. And Git install गरिरहेछ, and it's installing all the other things that are necessary for GitLab runner. That's what it's doing. All right, यो भयो. अब register. GitLab runner register. Okay. What? GitLab runner register. Okay. https gitlab.com. Let's do this. Enter CI token for this one. Okay, so token चाहिए वाला है ना. CI/CD token is this. Sure. Please select executor. Custom parallel docker. Okay, so it's asking me how. Okay, so docker. Default docker images. I don't know. Alpine. Okay. Runners. Ooh. Yo भयो नि त. So this is it. This is how you set up a runner, GitLab runner for. अब चाहिँ hold on. I think app install docker पनि चाहिन्छ. Because we said, docker मा install भनेर. So docker छैन भने कहाँ चलाउँछ? That's an issue. We're going to fix that issue by installing docker. Okay, अनि हामीले चाहिँ अब disable shared runners गर्छौं है यो प्रोजेक्ट को लागि. क्लिक भयो कि भएन? Alright, अब चाहिँ okay, so this is running, right? What we are going to do is we are going to go to pipelines. Right? I mean, we are going to manually run a pipeline अब test गर्नको लागि चलिरहेछ कि छैन भनेर. And if this works, we would be running
Okay. So यो जुन छ नि see this is okay, yeah, so cannot connect to Docker, right? So systemctl start Docker मलाई लागिरहेको थियो यसले मलाई ल्याङ हान्छ भनेर dockerservice.com docker.io हो कि यो चाहिँ हो कि let's see I don't know यो docker को दुईवटा चाहिँ docker पनि भन्छ फेरि docker.io पनि भन्छ I don't really know the difference के रहेछ docker.io यहाँ रहेछ What is Docker.io in relation to? Okay. Okay. Gotcha, brah. Okay. Retry गरौँ अब Let's see अब चल्छ कि चल्दैन चल्ने रहेछ I think it's working हैन so let's enable autopilot यसमा चाहिँ Okay so Okay, अब यसमा कसैलाई केही क्वेशन छ अहिलेसम्मको यो यसमा चाहिँ what we did was we basically used a CI we basically used हाम्रो SiyaSang को server to do CI/CD on GitLab. Alright, so it's working, अब it will work. So does that are we clear on this? Is successful भयो नि हैन are we clear on this? कसरी सबैले बुझ्या हो कति % चाहिँ बुझ्यो right because this is really advanced stuff so I don't expect you guys to be एकदमै fully हुन्छ नि पुरै to catch everything तर पनि कति % चाहिँ बुझ्या छ शान्त छ त बा मेरोमा मेसेज नआएको हो waktu dulu kasusnya Ferdian Palekang ngatainnya त्यस्तो डिपार्टी गर्न पर्ने यो भन्छ alright I'm just really okay live chat yeah कोही छैन क्या online anyway so yeah this is how you do the के भन्छ like this is how you set up SiyaSang for CI/CD on GitLab okay using to install your own terminal basically this is how you do it this was today's stream I hope you guys enjoyed today's stream it was fun for me it was fun I hope it was fun for you मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो आज alright that's it for today thank you अनि अब अर्को स्ट्रिम चाहिँ आज कुन बार आज कहाँ देखाउँछ मंगलबार हैन भनेपछि अब अबको नेक्स्ट स्ट्रिम चाहिँ अब शुक्रबार हुन्छ
So thank you guys, everyone. You know, it was very fun today was, I think, a successful stream. We got 6 likes, which is, you know, मैले भने छ 100 वटा लाइक आयो भने चाहिँ म बिल गेट्सको कम्प्युटरमा Gen 2 इन्स्टल गर्छु. So we are only 94 likes behind. Yes, thank you, bye bye, adios, namaskar, sayonara, जे भन्छन् सबै कुरा, टाटा.